Hi all. നമ്മൾ 8255-ന്റെ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സ് ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ? അതിൽ ലാസ്റ്റ് മോഡാണ് മോഡ് 2. ടുഡേ വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് മോഡ് 2 in 8255. Okay. Actually, mode 2 it is a strobed bidirectional input-output mode. Strobed bidirectional input-output mode. Bidirectional means same port will act as the input and output. The same port will act as an input and output. And also this mode 2, that is only exclusively for port A only. Okay. That means if port A is set to mode 2, then port A can act as an input and output mode. Okay. While discussing in mode 0 and mode 1, we have discussed that they can either input mode or output mode. Okay. But in mode 2, it can perform both input and output mode. Okay. So that is the difference. That is why we will call the mode 2 is a bidirectional input output. Bidirectional means it can act as input mode and output mode. Compared to other, the same port will act as an input and output. But in mode 0 and mode 1, either at a time either it can be act as an input mode or output mode. Okay. Now we can see what are the things in mode 2. That is, it is also a strobed mode, strobed bidirectional input-output mode. And this mode of operation provide 8255 with additional features for communicating with the peripheral. We can see what are the additional features in this mode 2. Okay. And also handshaking signals are also there. Okay. For maintaining the proper data flow. And there is interrupt generation. All these strobe signals, interrupt signal, everything is similar to mode 1, but the difference is that it is bidirectional. Okay, it is bidirectional. That is the difference. In this mode, 825 is a bidirectional 8-bit port. Strobe signal is there, interrupt signal is there, acknowledgement signal is there, everything is there. But in this mode, it is bidirectional in nature. Okay. And also the read RD and WR signal decide whether the 8255 is going to operate as an input mode or output mode. Okay. Based on the value of this read signal and write signal. Okay. It will decide whether it has to operate in input mode or output. Okay, so that is mode 2. Next, we can discuss the features of this mode 2. Okay, mode 2 in 8255 IC. Yeah, it is a single 8-bit port. As I said that it is for group A. Okay, group A, port A. Okay, single 8-bit port in group A is available, and the 8-bit port is bidirectional. This 8-bit port is bidirectional in nature, and also in order to perform this input-output operation, 5-bit control port is also available. Okay, so 5-bit control port is also available in 8255, and in that 5-bit control port, 3 IO lines are available at the port C. Okay, that is PC2, PC0 to PC2. Okay, and also next feature is that here in 8255 operated in mode 2, both inputs and outputs are latched. Okay, inputs and outputs are latched. Okay, and the 5-bit control port is port C, PC3 to PC7.
that these ports are used for generating the handshake signal. Okay, so these are the features of this 8255. Just to remember this, just ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. That means it is an 8-bit port, like 8-bit port. In group A, it is bidirectional, 5-bit control port available, 3 IO lines are available at port C, and both inputs and outputs are latched, and these 5-bit control ports are used for generating the handshake signal. Okay, then this is the diagrammatic representation. നമ്മുടെ പോർട്ട് 2 മോഡ് 2 എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സെയിം ഓപ്പറേഷൻ സിമിലർ ടു മോഡ് 1, ബട്ട് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈഡയറക്ഷണൽ. Okay, it is bidirectional and it is only for port A. Okay, it is bidirectional and it is only for port A, and this is the control word register format corresponding to this mode 2. Okay, so this is the control word register format corresponding to mode 2. As we have discussed that D7 bit that we have to set as 1 for IO mode. For entire IO mode, we need to set this D7 bit 1. Okay, then for selecting mode 2, we had to use these 2 pins. Control word register ഈ 2 പിന്നാണ് മോഡ് 2 യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൽ D6 ഓക്കെ 1 ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് D5 ഏതും ആവാം, 0 or 1. Okay, so that is why it has specified it as a down pair. Okay, so D6 1 ആണെങ്കിൽ എന്താണ്, that will be in mode 2. Okay, that will be in mode 2. Okay, then remaining these bits you can set either it as an input port or output port depending upon the operation, because it is bidirectional in nature. Okay, and also these ports D2, D1 and D0 that can use for mode B, and this is for port B, either mode 0 or mode 1. It can operate in that mode, and port B the input ആയിട്ട് വെക്ട് ചെയ്യാം, ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ട് വെക്ട് ചെയ്യാം. സിമിലർലി പോർട്ട് സിയുടെ ബിറ്റുകൾ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്, D6 ആൻഡ് D5. Okay, that is used for selecting mode 2. Okay, so this is the control word register format corresponding to this mode 2. Then we can see how it will operate. So mode 2 means it can either act as it can both input and output operations വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. സപ്പോസ് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഹിയർ ദിസ് ഈസ് അവർ പ്രോസസ്സർ. ഓക്കെ, suppose if it is an input operations, that means external devices നമുക്ക് ഡാറ്റ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം to the processor. Okay, then what it will do, first the external device will place the data to the input buffer. Okay, in the PA0 bit. Okay, so for placing that data, first it will send a strobe signal, or a strobe signal for handshaking operations. First in the GM, it will send a strobe signal to PC4. Okay, it will send a strobe signal to PC4 bit. അതാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക for an input operations. Okay, first it will send a strobe signal to PC4. Okay, then it will place the data in the buffer. Okay, it will place the data in the input buffer. Then when the input buffer is full, input buffer full ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ then it will generate a signal called the input buffer full signal, that is IBF. Okay, from the port PC5. Okay, from this port it will generate a input buffer full signal. Okay, that is an indication that what the data has received the 8255 IC. Okay, ഒരു acknowledgement signal പോലെയാണ് ഇത്, എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിനാണ് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓർത്ത് വെക്കുക, ഫസ്റ്റ് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ് ഒരു സ്ട്രോബ് സിഗ്നൽ അയച്ചു കൊടുക്കും. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ PC4 an input ഓപ്പറേഷനിൽ അത് PC4 അയച്ചു കൊടുക്കും. Okay, then it will place the data in the input buffer
Then if the input buffer is full, then it will generate a signal IBF. It is like an acknowledgement signal to the external device that the data is received. Okay, then after that it will generate an interrupt signal. Okay, this is the interrupt enable pin 2. Okay, so for input operation, like based on the value of this IBF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഇത് ഈ പിന്നെ ഹൈ ആവുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ദാറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് an interrupt signal. then അതൊരു OR ഗേറ്റ് കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെ, എയ്തർ ഇൻപുട്ട് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻപുട്ടിന്റെ സിഗ്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ററപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും, ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ സിഗ്നൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് ആൻ ഇന്ററപ്റ്റ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒരു OR ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്തത്. സോ ദാറ്റ് ഇന്ററപ്റ്റ് വിൽ പാസ് through the PC3 port. Okay, PC3 port കൂടെ it will give the information to the microprocessor. ഇവിടെ ഒരു മൈക്രോപ്രോസസർ ഉണ്ട്, മൈക്രോപ്രോസസറിന് ഒരു ഇന്ററപ്റ്റ് ആയിട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കും. That interrupt indicating that some data will be available in the input buffer. You can read the data. അതായത് 8255 ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് മൈക്രോപ്രോസസറിന്. That means data is available in the input port. You can read the data. Then microprocessor will issue the read signal. Microprocessor will issue the read signal and it will read the data. So this is how the input operation is performed in 8255 IC. Okay, that means first the external device will send a strobe signal to the PC4 pin. Then it will place the data into the input buffer, and when the input buffer is full, it will generate, the 8255 will generate an input buffer full signal that will be sent to the external device, like an acknowledgement or acknowledgement will external device. Then external device can understand the data will be received, data is received in the 8255. After that the 8255 IC will generate an interrupt signal. Okay, that interrupt signal and the PC3 കൂടെ it will send it to the microprocessor. Okay, that interrupt signal എന്താണ് പിന്നെ മീൻ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ data is available in the input buffer of the 8255. A microprocessor can read the data. Okay, then microprocessor will generate a read signal. Through this read signal it will read the data through the data bus buffer. Okay, in the data bus buffer code that will read the data. So that is the input operation. Same operation, similar operation is performed for output operation. Suppose the microprocessor wants to send some data to the external device. Okay, microprocessor wants to send some data to the external device. Then what it will do? Same operation. First it will generate a write control signal. Microprocessor will generate a write control signal. Okay, then it will write the data to the output buffer. Output buffer data write. Okay, then if the output buffer is full, then it will generate a OBF signal, output buffer full signal. Okay, so that will generated from the PC7. Okay, PC7 pin code, it will generate an output buffer full. Okay, output buffer full. Output buffer full ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? That is an indication to the external device. That means some data is available. Okay, some data is available എന്നുള്ള external device indication ആണ്. So the external device will read the data through this port. Okay, so it will read the data. Then after reading that data, the external device will send an acknowledgement to the PC6. Okay, acknowledgement PC6 ന് കൊടുക്കും. Then based on the status it will generate an interrupt signal. Okay, ആ interrupt signal മൈക്രോപ്രോസസറിന് അയച്ചു കൊടുക്കും. ആ interrupt signal എന്തായിരിക്കും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവുക? It means that the data is received in the external device, just like an acknowledgement to the microprocessor. Okay, ആ interrupt signal എന്ന് പറഞ്ഞാൽ just like an acknowledgement, data external device receive ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് indicate ചെയ്യുന്നു. Okay, so that is the mode 2 operation. Same operation, but here we can perform both the input and output operations in mode 2. In mode 1 we have discussed that it can perform only either input or output, but in here we can perform both input and output operation. So these are the signal, read, write signal, read signal, and these are the handshaking signals used in mode 2. Okay, so this is for input operation and this is for output operation.
and in both the case it will generate the interrupt. Input operation കേസിലാണെങ്കിൽ generate ചെയ്യും, output operation കേസിലാണെങ്കിൽ generate. So അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു OR gate use ചെയ്തിട്ട് that will be given to the processor. Okay. So ഇതാണ് നമ്മുടെ 8255ന്റെ മോഡ് 2ലുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ സിഗ്നൽസ് മാത്രം നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക, ഡയഗ്രാംസും സിഗ്നൽസും. അതുപോലെ ഈ പോർട്ടുകൾ, ദിസ് ഈസ് PC3, ദാറ്റ് ഈസ് ഇന്ററപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ PC7 ആൻഡ് PC6, ദീസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻസ്. ഔട്ട്പുട്ട് ബഫർ ഫുൾ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ PC7 ആൻഡ് acknowledgement is received through the PC6 pin. Okay. Similarly, for input operation, PC4 through it will receive the strobe signal from the external device, and through this PC5 it will generate our input buffer full signal to the external device. Okay. Then these PC2 and the PC0 to PC2, that means these three pins can be used either as an input or output operations. ഓക്കെ, ഈ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് പഠിക്കാം. നാൻഡ് ഗേറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് നാൻഡ് ഗേറ്റ്, വൺ ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ദ ഇന്ററപ്റ്റ് സിഗ്നൽ ഫോർ ഇൻപുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ. അപ്പൊ ഏത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർ ആണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ. ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് സിഗ്നൽ വിൽ ബി സെൻഡ് ടു ദ മൈക്രോ പ്രോസസർ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അവർ മോഡ് 2 ഓപ്പറേഷൻസ്. So then ഞാൻ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ്, these are the control signal, INTR signal, interrupt request signal, as in mode 1. This control signal is active high and is used to interrupt the microprocessor to ask the transfer of the next data byte. And also similarly, STB signal is using IBF signal. Everything is same. Okay, strobe signal used to strobe in the data to the input latch of 8255, and IBF signal, it is input buffer full signal. It is an indication. ഓക്കെ, അത് റൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസിന് മനസ്സിലാവും ദ ഡാറ്റ വിൽ ബി അവൈലബിൾ ഇൻ ദാറ്റ് ഇൻപുട്ട് ബഫർ. ഓക്കെ, സെയിം സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മോഡ് 1 പഠിച്ച അതേ സിഗ്നൽ തന്നെയാണ് ഹിയർ. ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സിഗ്നൽസും കൂടെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, OBF, ഔട്ട്പുട്ട് ബഫർ ഫുൾ. ഓക്കെ, the signal when falls to low level indicate that the CPU has returned data to the port A. Similarly, acknowledgement signal, acknowledgement signal, this control input when falls to logic low level acknowledge that the previous data byte is received by the destination. Okay, അതുപോലെ തന്നെ INT1 ഉം INT2 ഉണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് INT1, this is associated with the output, INT2, this is associated with input, interrupt enable pins. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സുകൾ. Okay, mode 1, mode 2 and mode 3. So that's all about the 8255 IC. Okay, 8255 IC നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം പഠിക്കണം ഫസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എന്താണ് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം എന്നുള്ളത്. Then you need to study the control word register format. Okay, control word register format for bitset mode, bitset reset mode and IO mode. Then you need to study the different modes, different IO modes. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് അതിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. കംപ്ലീറ്റ്ലി തിയറി പോർഷൻ ആണ്. ജസ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് പഠിക്കുക, അതിന്റെ ഫങ്ഷൻസ് പഠിക്കുക. ദെൻ 2 മോഡ്സ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉണ്ട്, ബിറ്റ്സെറ്റ് മോഡ് ആൻഡ് IO മോഡ്. വാട്ട് ഈസ് ബിറ്റ്സെറ്റ് മോഡ്? യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി ദ കൺട്രോൾ വേർഡ് രജിസ്റ്റർ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് ബിറ്റ്സെറ്റ് മോഡ്. ദെൻ സ്റ്റഡി IO മോഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് IO മോഡ്സ്, മോഡ് 0, മോഡ് 1 ആൻഡ് മോഡ് 2, ആൻഡ് സ്റ്റഡി ദ കൺട്രോൾ വേർഡ് രജിസ്റ്റർ ഫോർമാറ്റ്. ഓക്കെ, തിയറിയാണ്, എല്ലാം പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ രീതി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ദെൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു IC ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇന്റർവൽ ടൈമർ. ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ IC. ഓക്കെ, വേറൊരു ICനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ്, ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചറും ഡിഫറെന്റ് മോഡ്സും ആണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇന്റർവൽ ടൈമർ 8253 or similar another variant ഉണ്ട് 8253 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, 8254 and 8253. ഓക്കെ, ഒരേ വേരിയൻസിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് 8253ഉം 8254. സിമിലർ ഓപ്പറേഷൻ, സിമിലർ സ്ട്രക്ചർ, എവറിത്തിങ് ഈസ് സിമിലർ. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദാറ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇന്റർവൽ ടൈമർ?
Okay. Actually, this programmable interval timer, which is actually used for performing this timing and counting operation. That means for generating time delay and all, we are using this 8254 IC. നമ്മൾ ടൈം ഡിലേ ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇത് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് ടൈം ഡിലേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൗണ്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ജനറേറ്റിംഗ് ദ കൗണ്ട് ടൈം ഡിലേ ആൻഡ് കൗണ്ടിങ് ഓപ്പറേഷൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് യൂസിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൗണ്ടേഴ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇന്റർവൽ ടൈമേഴ്സിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഇതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻസും എന്നൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, മെയിനായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക, ദിസ് IC Intel 8254 is a counter or timer device designed to solve the common timing control problems in microcomputer, that means microprocessor system. That means it is used to generate or it is used to perform timing and counting functions. Okay, 8254 IC is used to perform timing and counting functions. Okay, 8254 IC timing counting functions ന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ജനറേറ്റ് എ ഡിലേ. ഓക്കെ, ടൈം ഡിലേ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ദാറ്റ് it provide 3 independent 16-bit counters. Okay, so for operating or for generating this or for performing this timing and counting function, it is having 3 independent 16-bit counter. Okay, it is having 3 independent 16-bit counter, and each counter is capable of handling a clock input of 10 megahertz. Okay, each counter is capable of handling a clock input of 10 megahertz, and also this programmable interval timer, that is 8254. Okay, which can operate in different modes. Okay, almost 6 modes are there in 8255. Okay, and all these modes are software programmable. Okay, ഇതിലുള്ള എല്ലാ മോഡ്സുകളും എന്താണ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോഗ്രാമബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടത്. പ്രോഗ്രാമബിൾ ഇന്റർവൽ ടൈമർ 8254 used to design to solve the common timing and control problem. That means it is used to perform timing and counting function. Okay, so for performing that function, it is having 3 16-bit counter. It is having 3 16-bit counter, and each counter is capable of handling a clock input up to 10 megahertz. Okay, each counter or counters 10 megahertz clock input handling ചെയ്യാൻ പറ്റും. And also in 8254 it will operate in 6 different modes. We can study what are the different 6 modes, and all these modes are programmable, software programmable. Okay, so that is a basic idea of our 8254. Next, we can see the different features of this IC, programmable interval timers. Okay, we can see the different features of this IC. Okay, as I said that it is having 3 independent 16-bit counter. Okay, it is having 3 independent 16-bit counter, and this counter can be programmed in 6 different modes, counter mode. Okay, so it is having 3 independent counters, and each counter can be programmed in 6 different programmable counter. Okay, 6 different programmable counter modes, and it can count both binary and BCD number. Both binary and BCD number. That is what I have written here. Counting facility in both binary or BCD number. Okay, it can count both these numbers, binary and BCD number. Okay, and also this IC is compatible with the Intel and other microprocessor also. Okay, it is compatible with the Intel and all other microprocessor. നമുക്ക് ഈ IC compatible ആയിരിക്കും. Okay, and it will operate in single plus 5 volt, and the total number of pin
in the 8254 IC is 24 pin, and that is in dual inline package. Okay, 24 pin dual inline package, and also it is completely TTL compatible. And the operating frequency we have discussed that maximum of 10 megahertz, 0 to 10 megahertz. So these are the features of this 8254 IC. Points or the three independent 16-bit counters are present in 8254 IC. And these counter operate in 6 different modes. Okay, we can program it in 6 different modes, and we can count both binary and BCD number. Can count both binary and BCD number, and also compatible with Intel and other microprocessor. And plus 5 is a power supply, 24 pin dual inline package. It is completely TTL compatible, and operating frequency is 0 to 10 megahertz. Okay, so this is the architecture. This is the block diagram. We can say block diagram or architecture of 8255 IC. Sorry, 8254 IC. Okay, 8254 IC. So 8254 IC, as I said that it is having 3 different counters. Okay, for generating counter. Okay, so these are 16-bit counters. So this is counter 0, this is counter 1, and this is counter 2. Okay, 3 different counters are present. Okay, and each counter can count maximum rate of 10 megahertz. Okay, these 3 counters are totally independent. Okay, totally independent, and all these 3 counter can independently controlled by this command word register, control word register. Okay, all these 3 counters are independently operate. Independently we can program. Okay, so counter 0, counter 1, counter 2, all these 3 counters can operate independently. Okay, and these are the pin. This is the clock pin, and gate. This gate pin is actually used to enable or disable the counter. Okay, so this gate pin is used to enable or disable the counter, and this is the out pin used to take the output. Okay, so every counter is having 3 pins. One clock for providing the clock, then gate. Actually, gate means a gate is used to enable or disable. That means ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യണോ ഡിസേബിൾ ചെയ്യണോ തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലാണ് ഗേറ്റ് സിഗ്നൽ, ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നൽ. Okay, so that is about the counter 0. Same then counter 1, clock 1, gate 1, out 1. Okay, then counter 2, that is also clock 2, gate 2, out 2. Okay, so നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് കൗണ്ടേഴ്സിന് വേണമെങ്കിലും it can operate independently without disturbing other counter. Okay, we can program independently. Okay, so these are the 3 counters present in the 8254 architecture. Okay, and this all the information associated with these counters will be present in the control word register. Okay, so this is the control word register. Okay, so it specifies what mode it has to operate, which counter it has to select for that particular mode of operations, whether it has to it will be either a read operation or a write operation. So whatever it is, all these information will be present in this control word register. Okay, okay, so that is the duty of control word register. Control word register actually it is used to write the control word command words, and that control word register will specify, okay, which counter it is using.
Okay, and also which mode it will operate. As I said that 6 different modes are there. So this control word register will specify in which mode it will operate. Okay, and whether it is a read operation or write operation, whatever it is, all this information will be available in this control word register. Okay, so 3 counters and a control word register. Okay, then one more block is here. It is read write logic. Okay, that is also important. Okay, here in read write logic, five signals you can see: read bar, write bar, A0, A1, and chip select. Okay, five signals are there. Chip select is used to select this IC. Okay, that chip select is used to select the IC means for enabling the operations. Okay, നമ്മുടെ ഐ സി ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമല്ലോ, അപ്പോൾ അതിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് ചിപ്പ് സെലക്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആക്റ്റീവ് ലോ സിഗ്നൽ. ആക്റ്റീവ് ലോ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഐ സി വിൽ ബി ഇൻആക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, ആക്റ്റീവ് ആവും. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിപ്പ് സെലക്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And two more pins you can see here, A0 and A1. Okay, so this is important again. Okay, these pins are used to select the particular counter and the control word register. Okay, based on the values of these A0 and A1, it will select counter 0 or counter 1 or counter 2 or the control word register. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഏത് കൗണ്ടർ ആണ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, A0 and A1. ഓക്കെ, if both are 0, then it will take counter 0. Okay, then 0 1, it will take counter 1, 1 0, it will take counter 2, then 1 1, it will select a control word register. Okay, so based on the value of A0 and A1, it will select the different counters and control word register. 0 0, counter 0, 0 1, it will select counter 1, 1 0, it will select counter 2, and 1 1, 1 1, it will select the control word register. Okay, you can see this, all these control words register എന്നുള്ള ലൈൻ എല്ലാത്തിലും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് എന്താണ്, സോ കൺട്രോൾ വേർഡ് രജിസ്റ്റർ ആണ് ഇതിലെ complete details specify which mode it has to operate, whether it is a read operation or write operations. Okay, then two more pins are the read pin and write pin. These are connected to the microprocessor, whether it has to perform a read operation or a write operation. Both these are active low pin. Okay, ഈ 4 പിന്നും കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക. A0 A1 decide which counter it has to select, then whether read pin and write pin will decide whether it has to perform a read operation or a write operation. So these are the 5 signals present this read write logic of 8254. Okay, read write logic of 8254. And the last one buffer is there, that is data bus buffer. Okay, actually it is a tri-state bidirectional 8-bit data bus buffer. Okay, ഇതാണ് നമ്മുടെ മൈക്രോപ്രോസസ്സറുമായിട്ട് ഇന്റർഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾ ദ ഡാറ്റ ആൻഡ് കൺട്രോൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ത്രൂ ദിസ് ഡാറ്റാ ബസ് ബഫർ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഡയറക്ഷൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരിക്കും. റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ റീഡ് സിഗ്നൽ വിൽ ബി activated by giving an active low signal. Then if it is a write operation, then write signal activated by providing an active low signal to the write signal. Then if it is a write operation or read operation, all this data will be transferred through this data bus buffer. ഓക്കെ, എല്ലാ ഡാറ്റകളും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഡാറ്റാ ബസ് ബഫർ കൂടിയായിരിക്കും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് എ 8-bit bidirectional data bus buffer. Okay, so this is the internal architecture of our 8254 IC. Okay, just diagram പഠിക്കുക, അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ഫീച്ചേഴ്സും ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഐഡിയ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. നമുക്ക് അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാം.
മുഹമ്മദ് സാലിഹ്. സോറി, ആശിഷ് അനിൽ. ആശിഷ് അനിൽ. അഭിനവ് സെൽവരാജ്. അഭിഷേക്. ആദിത്യ. ഐശ്വര്യ. അഖിൽ. അമൽ. സോറി, അഖിൽ കെ. അഖിൽ കെ പ്രസന്റ് ആണ് അല്ലേ? അമൽ. ആമിന. അനൈന. അനിരുദ്ധ്. അൻഷിത. അനൂജ. അനുപമ. ആരോമൻ. അർപ്പിത്. അരുൺദത്ത്. അശ്വിൻ. ഫസ്ന. റംഷാദ. ഋതുർ. ജെറീഷ്. ഖദീജ. ലിഖിത്. ലിയാന. മിഥുൻ. നാസിഫ്. റാസി. മിനാജ്. നിഹാൽ. സാലിഹ്. ഷഫീഖ്. നബീൽ. നന്ദ. നന്ദിത. നിവേദ്യ. പ്രിൻസ്. നൂഹ. ഋഷികേശ്. റിസ്വിൻ. ഋത്തിക്. രോഹിത്. സഫീൽ. സങ്കീർത്തന. സാരംഗ്. സേജൽ. ഷബിൻ. സെവിൻ. ശിഷാജ്. തനുശ്രീ. തേജ. തുളസി. വൈഷ്ണവി. വിഷ്ണു. വൈഷ്ണ. യാദവ്. അമൽ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്. താങ്ക് യു.